This is back to basics. 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 Back to basics Podcast. Back to basics podcast. You're listening to Back to Basics podcast. Yo, Back to Basics, culture, currency, Ondo, street law. You're back at it as always, manze. Subscribe to our YouTube channel. Like, follow us kwa hizo ma DSP zote maliwoskiza your podcast, Google, Anchor, and everywhere where you tune in your podcast at. Merchandise iko available. Just hit us up. Number iko up and down. Nama ucheze DM. Tuko Twitter, Facebook, IG, TikTok. DM huko. Bei ni poa. And unaweza turushia kitu hapo kwenye M-Pesa. The messages are there. Ndio tuendelee kuput in work as always, man. Ondo Street Lawyer, we're here. Always pushing the culture ahead. Tuko hapa, man. Culture, currency. And again, this week, amazing things zinaendelea in the game. 6 months in, and Ninjas wana release mziki. Like the audios are dope and the visuals equally amazing. So inamaanisha kuna bonge la growth, because there was a period in Kenyan HipHop where we had too much audios without the videos. So easy, it's a balance, as in 50-50. The videos and the audios are equally the same out there, na unajua visibility ni important. So my fans, si tunafurahia sana tukiconsume good stuff. Kuna vitu zimedrop, vitu kalikali. Two of my best rappers in Kenya in terms of writing. Two of the best writers in Kenyan hip-hop history. In my world, two of the best writers in the game. Na ni from different generations. Moja ni from my generation, mwingine ni pioneer na ni OG, na ni one of the greats in Africa. Naongea about Romy Swahili from my generation, akirepresent 1183 and Nakuru in the building. Alilink up na the OG. Kwa world yangu nakuanga na top 3 yangu inakuanga constant. Kwanza top 2 inakuanga constant. Kama Keishaka and Johnny Vigeti in no particular order. So Romy alilink up na Kama Keishaka. Wale wajui Keishaka inamaanisha Kalamashaka. Hao ndio the pioneers of this thing that we're doing today, and inaitwa Kenyan hip hop. Among the pioneers, the second generation, I think, of the game. On the founders wa uko flani Maumau. Yeah. So aso wawili walilink up kwa project inaitwa ngoma flani inaitwa Second Hand. Kunta Kinte Kama Second Hand Nation. Check your round. Wanna drown kwa sora kwa caught up kwa motion ya routine. Kuchase the fast word wakibaki na broken dreams. You only live once, mighty zinavalishwa kama ni queen. Greed ya material things wanna live beyond their means. Economic stimulated na zile souls wana traffic. Reality simulated, of course kukos ma addict. Second hand, as in second hand mtumba. Second hand ni a very social conscious jam, as in the verses ni noma. Na kitu imenibamba kwa na hii track, and kuna ngoma walidu, I think was it early this year ama late last year, but for me nilifeel ilikuwa imeharakishwa, because nilifeel tu imeharakishwa, but this one hasi wako comfortable both of them, na Romy Swahili amefanya ile kitu, as in dope writer, dope poet, very visionary. Kama the same thing. Sikizeni hiyo ngoma ni dope. Iko na writing kali sana. Na iko Bandcamp. Ingia Bandcamp, production ya Echo Chambers. Echo Chambers ni a production house in Nakuru 1183. Ingia YouTube upatane nayo huko, na wherever usikiza your music. The other release imedrop in recent times ni by one of Kibera's biggest export in terms of music, Octopizo. Na hiyo jamaa inajiita Tomboya. Wimbo huu ni wimbo wa historia, watu wote mnaombwa msikize.
kwa makini. Ilikuwa Oktoba 52, watu wote tulisikia. But here I am, ladies and gentlemen. I am just a human being like yourself. Utafeel so sorry kisikia history juu history sio history, walame waligeuza gabana history na si story. Chulo de beat ya ngoma ni kali, concept ya ngoma ni kali, as in vida ni fire, production ni fire, na Octopizzo may have fun with it. Na kuona amepay homage to one of the greats in terms of civic the civic impact in Kenya and the political impact in Kenya, Tomboya. I think he'll drop on 7th, which is Sabasaba in July. Ni dope, ni jam kali. Ingia YouTube check hiyo vida na uisikize, as in na kuwa open minded. Kuwa open minded ukisikia hiyo jam, ni a very dope creation iko YouTube. Then there's this ninjas from Pwani. Double Trouble are back at it. Our ninjas, every single episode ya Culture Currency, those ninjas wame-release kitu. Every single month our ninjas wame-release. Na imenirudisha back to ile era in Mombasa was actually popping when we were talking about hip hop. Ile time akina Cannibal walikuwa wameshut down game, akina Sokoro, akina nani. As in, it's dope kuona the funk is back in Kusto, Kalamoto, then Double Trouble wako hapo wanamsaidia kupush hiyo conversation mbele, akina Ordinary Bingo, akina Omslu. So it's a good thing. Decentralization is happening because unaona kina Romi in Nakuru doing the thing, Kusto doing the thing. So Eldoret, Kisumu, eyes on you guys, man. Wako na ngoma inaitwa Wap Wap Remix na ina feature Young NC. Smoke on the clock, wap wap. Shoot on sight, easy side, una die on the spot up. Wap 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 wap. Smoke on the clock, wap wap. Shoot on sight, easy side, una die on the spot up. Wap 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 wap. Cinematography ni poa manzi. Ama ninjas wanapiga lap na ma speedboats bana. Ati nyinyi mko hapa mna kama si bima. Marenga ni Benzo. Akina Double Trouble, man, wana cruise na ma speedboats, man. As in lifestyle. Unajua hip hop ni lifestyle, yani. Hip hop ni lifestyle, yani. Tuko hapa because of vitu kaa hizi, yani. This is dope. Nyo menibamba. Ingia YouTube watch hiyo shit, yani. Ni kali. Menibamba. Then, one of the most talked about MC in the game today. Kwa hii generation anaweza kuwa he's the top MC kwa hii generation, aka Mr. Riz Mangwai, Scam Cardinali. Ali drop album in January, ilikuwa inaitwa #easy. Album poa sana, iko na some dope jams hapo. My favorite being Apesi. Si Apesi, inaitwa Hera featuring Apesi msao Hangla. Hiyo ngoma ni kali. Hiyo ngoma ni kali sana, ndeni muisikia. Ali drop vida ya $1 million. Kuna ngoma inaitwa $1 million. If I had $1 million. Wase, yeah. If I get $1 million, yeah. Me and my G's, we gon' be ballers. Man, fuck diplomas, pay mad munga for the chorus. But what's important, they go hustle every day, yeah. Na ile nibamba hiyo vida, tumezoea the gangster side ya Rongrende, like tumezoea in some gangster stuff. Utapata hapo either wako Moroto ama wako Hood ama wako nini, na depict to some gangster ish. Nigga me clean up. Ninja me clean up, man. Amenda huko sijui Thika ama ni wapi, yuko anacheza golf. My ninja niko like, this is it. Showbiz motherfuckers. Watu wakaetu wasafi kwa mavida, watu wapige tu mavideo safi na hiyo gangster rap. Tuende kwa hiyo bag huko mali asona baking manzo, unajua hip hop shida ni hamna mavideo noma. Ndio hizi mavideo noma. I wish bado TV ingekuwa a thing hizi ma the beat and nini. Tungezungua pinye tumwambie hizo vitu unasemanga gangster rap ina ndio So $1 million dope sana. Nilibamba whoever alishoot hiyo video, the concept was dope. Hiyo clean up iliko correct, and yeah, ingeni YouTube mcheki. Now
ingia DSPs, buy the music, stream the music, share the music, and support our ninjas. Hizo ndo releases this week. Some amazing stuff. Support. Back in the same space here releases, there was a period in Kenyan hip-hop, in the Kenyan entertainment industry, where wasanii walikuwa na ile culture ya kudrop comprehensive body of works. As in haikuwa ati unaingia tu kwa game na singles and then unakuwa a singles artist. Because ukiangalia even the first time, as in zile siku za kwanza za game, when the urban pop culture was popping 96, 97, kina Hardstone waliingia na albums, Darling P album, Keshaka wakaingia Ni Wakati ikadrop, kina Mashifta, akina Masimaira, kina nani, kina Eric Wainaina, as in watu walikuwa wanaingia na body of works, and ilikuwa dope because ngoma ikihit, mafans wanaenda wanatafuta like ngoma imehit tunaipata wapi, alafu anapata a whole album, so anaiget, and then that which you like tunapata even there's more art to it, na inafanya msee kuwa in tune na the whole project. After your generation came the California and Ogopa DJs era. Kulikuwa na Ogopa 1. Actually kulikuwa na Kenya the first chapter, Ted Josiah, then Kenya the second chapter, same Ted Josiah. Hizo ni albums for anyone who's enthusiastic about the Kenyan entertainment industry, sana music. Hizo ni albums lazima uwe nazo. Kenya the first chapter, Kenya the second chapter, Ogopa 1, Ogopa 2, Operation Fagia 1, Operation Fagia 2, Operation Fagia 3. Because hizo ni albums that define the shift from point A to point B. The Blue Zebra era, the Ogopa DJs era, the California era, your period. Late 90s, early 2000s mpaka mid. The albums ziko na drop, kina K-South, Dandora Burning, 206, Wenyeji, Taifa Leo na Siku Njema, Wakamba Wawili, Tumesurvive Kila Vita. Hizi ni maalbum ziliwin Kisima, hizi ni maalbum ziliwin Chaguo la Tiniz, Angabanga ika come through, akina Nairobism. As in, there was a culture to it. But ikafika place ikafizzle out, so ikabaki tu ni wasona drop ma singles. So unapata mseme kwa game for 10 years ama 15, but ako tu na singles. Single moja nakula nayo for a whole year. Ikakaa for a while, and then the culture came back. Starting 2015 ikikuja ikarudi, hiyo kitu ikarudi back in Kenyan hip hop. And the transition from hard copies to the growth of the internet era na the birth of DSPs imefanya hiyo stuff imekuwa even more embraced, because in recent times, in the last tusemeka 5 years, kumekuwa na amazing body of works zikitoka in Kenyan hip hop. And 2022 is another year, and tunaona 6 months in, so far tuko na ma projects enough, which I hope if this year kutakuwa na Uncut Hip Hop Awards, then because last year tulikuwa tunasema manzi albums, we have to dig from here, from there, from here. Round in na kuna more than enough in terms of 6 months in, we already have solid body of works from everyone, like kani boom bap, kani shrap, kani sound gani ziko. And kuna ma projects zimetoka hivi karibuni by very amazing creatives, some of the top rappers in the game saizi, na some of them zanibamba cause ni joint projects, as in msee from hii camp na hii camp mwenye hata huku kuona expect, unapata wameingia stu na wameunda kazi pamoja, which is dope, cause hiyo ni stuff ina unify the industry, na inafanya basically ina spread fan base yako, cause kama ni fan wa tuseme ska na anafanya jam na Wangeshi, by default nabaki na huyu ni nani huyu, and then
hivyo by that kuuliza hiyo swali unapata Ogeshi amepata new fans, and same thing ina happen to Ska. Having said that, kuna ma projects zimedrop, nataka tuzi highlight. There's this guy from Thika Thika anasemanga hatufiki tao, tunachezea Thika Ruiru. Jango manzi, Jango na Dinero mi awase mi style leo ili ni bamba sana, yani kuzwali kamna funk different, walikamna flavor fulani, iliko like au nikumbusha venye kina nani walikamna ile funk ya the south, ama boys wa ile wanaitwaje, Outcast, and then akina Ludacris wakaipeleka to the next level, as in hatudu hiyo gangster rap yenu na hatudu hiyo stuff yenu, si tunadu hii kitu yetu, yani the teka flavor nini. So Django na is a very good writer na anakonga tu na flavor fire. Ali link up na one of the best poets in the Kenyan hip-hop history. If I'm not wrong, this is the most quoted Kenyan rapper of all times. The one and only, the legendary Kitusua the poet, man. Oni goat, yani oni goat. Django na Sua the poet wali link up kwa project inajiita Kaunenge. Yo, endo usikize yo project kali. I think iko on DSPs. Tafuta yo project Django Unchained. Project noma sana. And then kuna East meets West, as in Eastlands in a meet Uptown, because for a very long time kulikonga na hii imaginary beef ama bullshit and ilikuwa ina happen in the game, and manzi sini wasa Eastlands ndio tunaipresent hip hop, and then these other people pia ilifika place wakabaki ni aje. Even us, we have something to say. We saw the kleptos waka give birth to the Camp Molars na the crew Teflons and nini. Na hiyo ilikuwa dope. The crew Teflons nini with that sound. Kuna Wangeshi alikuwa amepotea in the game for a while, I think like 3 years hivi, and she's back heavy. This year ikianza alitupigana freestyle flani hapo, alafu akatupigana collab na Wakardinali, and then boom, joint mixtape na Scam Cardinali. Dope. Mix and mastered by RS66, and then I think track 2 inaitwa Aha, pia ni production ya 66. Hizo zingine tuangalia credits pondo tujue who did what, but the mix nimepatia like 2 listens. The mastering and mixing is dope. The production is fire. The bars, the nini, as in execution yake ni freshi. Favorite jam so far ni Mahaba featuring Wendy K. Mimi unajua tu the writing na afu ni hiyo lovidovi fulani hapo, rap tu fulani hapo mzuri tu, yani ni unataka kusikia. So and then msikie chonjo. I think ni 10 tracks. Iko Boomplay and all the DSPs, stream by, na wanauza ma merchandise, watakuletea flash. So get into the vibe na utafute your project. Kuna joint project ingine pia imedrop, ili drop like a month ago. Siwa Saida Mkardinali na HR the Messenger, produced, mixed and mastered by Philosophy Records ya HR the Messenger. Endeli fanya kila kitu. Dope, another dope composition. Video imetoka inaitwa Nayo, and I think kuna video zingine 2 zinakuja. Moja inaitwa Kicks, I think ni Kicks ama Nike, inaitwa Nike ya Siwa, and then HR pia kuna ngoma inaitwa Haters anawakia something, but after Nocturnals, hala those ninjas online, or DM uba hizo stuff, cause hivyo ndo tunaweza support. I think merchandise go out, na pia unaweza wapata on DSPs. Follow pages out, utapata more information. Esam Gavi is back with another track, 11 tracks, I think ni album, inaitwa the Esam Cut. And there's something amazing about it because track number 2 inaitwa On It Moral ni produced by Butros. So niko like okay, so Ninja Ashrap tu
Ninja is a producer, that's dope. Yani interesting. I'm like, watu hiyo ni bamba. Unajua watu hiyo wanakonga super innovative na wanakonga hands on with their stuff yani. So Esamgavi akona project out na there's even a collab on the same project, Bootros, Groovy and Esam. So DSPs pia hiyo tafuteni huko. I think Boomplay tafuta hiyo project huko. Then representing the ladies, Groovy Joe amedrop the Duke's edition of the Groovy Way. Pick on DSPs ndio tafuta hiyo project tuzisikize. And Big Yasa ni awase wa drill. Mana driller from number 8. Pia akona EP. I think ni 4 tracks. Akona 4 tracks. Tafuta hiyo project, I think iko Boomplay. Na msana buzz nakumbuka Valentine's drill edition. Mtu I think one of other than kina BK Boys na waseku play the music and nini. Performance ya Okijana ilinibamba. Kwanza ngoma ali open nayo the scene. Inaitwa Mad Clan. Ilikuwa ina bang, niko like huyu ni nani man. Akona flavor fulani dope. So DSPs ingia huko kutana na hizo ma projects huko manze. Buy the music, stream the music, listen to the music, share the music. Kama hata kani criticism, talk about it na utaga because hiyo visibility ni important for these ninjas. Hivyo ndo tunaweza support kushangilia si kunyamaza. Buy the music, put your money where your mouth is man. Au sio? There's a honorable mention hii project ilitoka Feb this year. Feb 2022 ni this guys from Nakuru 1183. Kuna uboy anaitwa Nafsed ni UG na MC ako tapped in heavy. Sikuwa nimemsikia before that track, before the comprehensive album, but alidropija hii project na nimeisikia na niko like ilikam kwa mind yangu, niko like as in watu wamesikiza hii umsee as in attentively. So honorable mention kuna mtu anaitwa Nafsed from Nakuru. Hiyo album inajiita Gorilla Dynasties versus the People by Nafsed. Production ya Echo Chambers. Echo Chambers ni production house ya I think ni Ed the Beatsmith from Nakuru 1183 in the building. So ingia huko sikiza hizo ma project iko Bandcamp na I think YouTube. Sikiza, like, share, buy, hita ase kama inakubamba ununue hizo muziki manze, usupport ase culture currency. And the good thing about the releases ni decentralization of the game. Mombasa is popping, Nakuru is popping. Django representing Thika, so inamaanisha Thika pia wako tuned, wako tapped in. So Kisumu tunawamulika, LD tunawamulika. Hizo ni 5 cities wana put in work. Tukiendelea consistent TV for the next like 2 years bro, Kenyan HipHop inarudi back to mali ilikuwa inafaa ikuwe. We are in a very good place today, but tuna need ku blow hiyo roof yani. Ukitembea huko yani unaona tu kila mahali ni Kenyan HipHop kwa charts, kwa hizo gigs wherever and whenever yani. Au sio? Culture currency on street law, back to basics. Si tuko hapa tutasupport the game na tutapush the game ahead any day every day. Au sio? Subscribe to all our pages, like, share, tupatie opinions, tupatie insights, whoever unataka tukuona amekam kwa the comprehensive interviews, whatever unataka tuongee about, and anything positive and progressive about the game. I am Ondo Street Lawyer. This is Back to Basics, Culture Currency, and we're out. This is back to basics. 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 podcast. Back to basics podcast. You're listening to Back to Basics podcast.